বন্ধুরা, আজকে ভিডিওটি করার বিষয়টি হলো আমার যে ল্যাপটপটি আছে, ল্যাপটপের প্রসেসর কুলিং ফ্যান ওয়ার্কআউট করছে না। বন্ধুরা, আমি যেটা দেখাতে চাইছি, দেখো ল্যাপটপের পাওয়ার অন করার পরও ল্যাপটপের কুলিং ফ্যান কিন্তু ওয়ার্কআউট করছে না। ইভেন সাথে স্ক্রিনে দেখো মেসেজ আসছে যে ল্যাপটপের ফ্যান ওয়ার্কআউট করছে না। এখানে দাঁড়িয়ে বন্ধুরা আমরা দুটো কাজ করতে পারি। ইহা তো ফ্যানটাকে আমরা রিপ্লেস করতে পারি, আদারওয়াইজ আমি আজকে যেটা চেষ্টা করব ফ্যানটাকে কি করে ক্লিন করা যায়, আর এই জিনিসটাই আজকে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। যদি ভালো লাগে অবশ্যই বন্ধুরা আমি রিকোয়েস্ট করব আমার এই চ্যানেলটিকে লাইক করো, শেয়ার করো, যদি কিছু জানার থাকে কমেন্ট সেকশানে জানাও, অ্যান্ড প্লিজ 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 ডু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফ্রেন্ডস। ল্যাপটপে এর জন্য কী কী লাগবে, একটা ছোট স্ক্রু ড্রাইভার লাগবে, এরকম এই স্ক্রু কিট, স্ক্রু ড্রাইভার লাগবে। এরপরে এটা ওয়্যারলেস পার্ট, খুব সাবধানে এটাকে খুলে নিতে হবে। এ দুটো মার্কিং আছে, মার্কিংটা দেখে নেবে। এরপরে বন্ধুরা এখানে যে নাটগুলো আছে এগুলো আমি আগেই খুলে নিয়েছিলাম, এগুলোকে খুলে নিতে হবে। আর এই যে কেবেলগুলো দেখতে পাচ্ছ, এগুলোকে খুব সিম্পল, এখানে ছোট্ট কালো যেটা আছে এটা উপরে টান দিলে উপরে উঠে যাবে, দেন এটাকে খুলে বের করে দাও, ঠিক সেম টু সেম। এভাবে আমরা উপরের পার্টটাকে আলাদা করে নেব। দেন মাদারবোর্ডের যে স্ক্রুগুলো আছে এগুলোকে আমরা একটা একটা করে খুলে নেব। এগুলোকে খুলে নেব। দুটো প্রসেসর আছে, আই হোপ কি ক্যামেরার মধ্যে আসছে। এটা ইন্টেলের i3 প্রসেসর। বন্ধুরা, গাড়িতে যেমন রেডিয়েটার হয়, এইটা হচ্ছে রেডিয়েটারে কাজ করে। এই জিনিসটা এখান থেকে হাওয়া ব্লো হয়, এটা হিট করে, এখান থেকে হাওয়া ব্লো হয়, এটাকে ঠান্ডা করে, তো ওভারঅল জিনিসটা ঠান্ডা হয়। এইটাকে আমরা পরে পরিষ্কার করে নেবো। এবার যেটা দেখার বিষয়, ফ্যানটা দেখুন পুরো জাম হয়ে গেছে। এই জায়গায় আমাকে হয় রিপ্লেস ফ্যান আমাকে দিতে হবে, না হলে আমাকে অন্য কোনো এই ফ্যানগুলোকে এইভাবে টানলেই খুলে দিতে আসে। এবার এখানে একটা জিনিস দেখা, যদি ম্যাগনেট কাজ না করে কী পরিমাণ নোংরা পড়েছে, লোকের দিস কী পরিমাণ নোংরা পড়েছে, জাম কেন হবে না, এই দেখুন। তো আমরা এইটাকে একবার পরিষ্কার করব, পরিষ্কার করে দেখব, যদি পরিষ্কার করে কাজ হয় ওয়েল অ্যান্ড গুড, নাহলে আমাকে ফ্যান রিপ্লেস করতে হবে।
दोस्तों आप देख पा रहे हो अभी क्लीन है। ये देखो इतना सारा डस्ट निकला और इसको ऐसे करके जितना हो सके इसको साफ कर दो। अब देखो ये बहुत क्लीन है। थोड़ा सा डस्ट अभी भी दिख रहा है यहाँ पे, फिर भी चलेगा। তো বট্টু এর জন্য ক্লিনিং অয়েল পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের ক্লিনিং অয়েল নেই। তাহলে আপাতত আমাকে জোগাড় মারতে হবে, যেটা আমি বলে থাকি। তো ইউজুয়ালি আমি জোগাড় করতে খুব ভালোবাসি। ये हो गया अपना जुगाड़। ये देखो देखो ये अपना जुगाड़। अभी देखते हैं लगा के कितना काम होता है। पैटर्न या अभी देखो कितना चल रहा है, देखा। এগুলোকে পরিষ্কার করে দিতে হবে, দিয়ে নতুন পেস্ট আমাদের দিতে হবে। ফ্যানটাকে লাগিয়ে ফেলি ফটাফট। বাহ, দেখো আগে একেবারেই করছিল না, এখন কি সুন্দর করছে। আই হোপ ওয়ার্কআউট হবে। One down, finally. Second on the way. I hope, yeah. Oh, thank God. তো এটাতে আমার অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। তো আমার ফ্যান আই হোপ এটা ওয়ার্কআউট করে যাবে। ফ্যান আমাদের ওকে। তো ফ্যান আমাদের ওকে। এবার একটা একটা করে আমরা ইনস্টলেশন স্টার্ট করব। থার্মাল পেস্ট, চলো আমাদের থার্মাল পেস্ট লাগানো কমপ্লিট। এবার আমরা একটা একটা করে ইনস্টলেশনে আসবো। এবার আমরা মাদারবোর্ডটাকে ইনস্টল করতে থাকি। খুব সাবধানে আস্তে আস্তে দেখে নিতে হবে সব কেবলগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা। এই কেবলটাকেও সরিয়ে আমাদের সেট হয়ে গেছে। এবার আমরা নাট লাগিয়ে দেবো। এখানে একটা নাট ছিল, তাহলে আমার চেক করে নিলাম, দেখে নেওয়া হয়ে গেল সবগুলো লাগানো আছে। এবার আমরা এটাকে লাগাবো। খুব সাবধানে এটাকে লাগিয়ে নিতে হবে।
beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean, I'm a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm in the island on a Wednesday. Laid back, coolin', kicking feet up like a sensei. People hit my line like what you want. বন্ধুরা এবার দেখা যাক তাহলে ল্যাপটপ আমি কিবোর্ডটা লাগাইনি এই কারণে ফ্যানটা দেখানোর জন্য প্রথমে ফ্যানটা একদম স্মুথলি ঘুরছে আমি এক্সটার্নাল কিবোর্ড লাগিয়ে নিচ্ছি তাহলে আমার সিস্টেমও রানিং হয়ে গেল ফ্যানটাও আমার ঠিক হয়ে গেল ফ্যানটা করছি না bulletproof, just like Paul Pierce. All out when they know the truth. Stop crying in the end when you leave it, you take your juice. লাইন চলে তো বন্ধুরা যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে ভিডিওটা দেখে তোমরা কিছু শিখতে পারো বা কখনো তোমাদেরও প্রবলেম হলে তোমরাও প্রবলেম সর্ট আউট করতে পারো আমার খুব ভালো লাগবে যে কারণে ভিডিওটা করা অবশ্যই ভালো লাগলে লাইক করে দাও আর যদি কেউ সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করো থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইস ভিডিওটা দেখার জন্য